Hi, hello, namaste. నేను మీ ప్రవీణ్ కుమార్ అల్లి. ఈజీ టీచ్ విత్ ప్రవీణ్ ఛానల్లోకి స్వాగతం. సో వీఆర్ ఇన్ థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ ఫస్ట్ చాప్టర్ పార్ట్ 3 వీడియో. సో చాలా రోజులు గ్యాప్ వచ్చింది అండ్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ డైలీ వీడియోస్. సో రైట్ అండ్ తొందరగా వెళ్ళిపోదాం మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లోకి. వెల్కమ్ టు థర్డ్ క్లాస్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. So it is the first chapter. We have already completed part 1 and part 3, part 2. Now it is part 3 and these are the from pages 8 to 11, right? So shapes and spatial understanding. Let us enter into this topic without wasting our time. So please దీనికి ముందు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, మీ విలువైన అభిప్రాయాలు కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఓకే అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు ప్రెస్ ద బెల్ ఐకాన్. సో నేను మీ ప్రవీణ్ కుమార్, నేను ఎంపీపీఎస్ పెద్ద వెంకటగిరి పాఠశాలలో ఖమ్మం రూరల్ మండలంలో టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను. రైట్, లెట్ us enter. At the end of this session, by the end of the session, the children will be able to children will be able to understand these following things. What are the following things? Just make different shapes with a different number of matchsticks, measure the area with match boxes, and they can fold and create paper boat and paper rocket also. So those are we are going to discuss in this topic. So right, let us enter into making shapes with matchsticks. Do you know the matchsticks? So matchsticks and telugu kada, matchbox and matchsticks. Make a square, make this shape using this 8 matchsticks. So we have to make 8 you had to make a square shape with the 8 matchsticks. Okay, 8 matchsticks are there. You had used 8 sticks and make a square. Let us try how to do this. Like this only, right? So these are 8 matchsticks are there. 1 2 3 4 5 6 7 8. So with 8 matchsticks we have made a square. So, right, and next question. Make a rectangle using 8 sticks. Make a rectangle using 8 sticks. So let us take 8 matchsticks and make a rectangle. How? Yes, so like this we can make a rectangle with 8 matchsticks. That is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we can make a rectangle with 8 matchsticks. Okay, now next question. Make a triangle using 5 sticks. So how can we make 5 using 5 sticks? We can make a rectangle. Yes, we can make a rectangle. So this is the rectangle shape. So you see, observe and count these one. So this is 1, this is 2, and this is 3, and this is 4, and this is the 5. So this is the triangle and we have made triangle with 5 matchsticks. All right, next question. Make a rectangle using 12 sticks. Right, this is the rectangle and 12 sticks are used for this one. You can count 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So these are the 12 matchsticks. Right, make a triangle using 12 sticks. So we had to make a triangle using 12 sticks. Can you do it? Yes, right, we can do it by arranging like this. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So these are 12 matchsticks and we have made a triangle with this. Next question. Make a rectangle using make a square. You have to make a square and it should be the sides, all the sides are equal. Okay, so all sides you have to use the equal numbers of matchsticks. Now this will be your homework. So you have to take 12 matchsticks and create a square and take a photograph of it and send it to the Telegram group. Easy Teach with Praveen Telegram group is there, and the link is given in the below of this
video, please click on that and render. So Telegram group link ఇవ్వబడింది, అక్కడ మీరు క్లిక్ చేసేసి ఈ హోంవర్క్ చేసి మీరు ఫోటోగ్రాఫ్ తీసి నాకు పంపించండి. ఐ విల్ మేక్ ఇట్ కరెక్ట్. ఓకే, కరెక్ట్ ఉందా లేదు చూస్తాను. ఇదొకటే కాదు, తర్వాత ఇన్ ఫ్యూచర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద హోంవర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వే. టేక్ ఎ ఫోటోగ్రాఫ్ ఆఫ్ యువర్ హోంవర్క్ అండ్ ఆస్క్ send your work to our Easy Teach with Praveen Telegram group. Okay, right, let us move into the next activity. Next page. How many different types of shapes can be formed using 8 sticks? So you had to use 8 matchsticks. 8 matchsticks ఉపయోగించి ఎన్ని రకాల షేప్స్ మీరు తయారు చేయగలుగుతారో అడుగుతున్నారు. So the first one I have made, so this is a square, and second one I have made, it is a octagon, this is a triangle, rectangle, and another shape I have made. Just thinking creatively, you can make so many shapes. So I have made 1 2 3 4 5 6 7 8 shapes I have made. So like this you have to do the homework and take the photographs and send it to me. Okay, right, నేను ఇక్కడ 8 మ్యాచ్ స్టిక్స్ తోని రకరకాల షేప్స్ తయారు చేశాను. ఎన్ని షేప్స్ తయారు చేశాను? 8 షేప్స్ తయారు చేశాను. అండ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ద సేమ్. సో మీరు కూడా చేయాలి. దానికి ఇక్కడ హోంవర్క్ ఇచ్చారు. సో అది మీరు చేసేసి నాకు ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టండి. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ కెన్ బీ ఫార్మ్ యూజింగ్ 8 స్టిక్స్ అనేది నేను చేశాను. ఎన్ని చేశాను? 8. సో ఐఎమ్ రైటింగ్ 8 హియర్. హౌ మెనీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షేప్స్ కెన్ బీ ఫార్మ్ యూజింగ్ 5 స్టిక్స్? ఇప్పుడు మీరు 5 స్టిక్స్ తీసుకొని వాటిని డిఫరెంట్ షేప్ చేసేసి ఎన్ని షేప్స్ మీకు వస్తే అన్ని రాసేయండి. సో దెర్ ఇస్ నో కరెక్ట్ ఆన్సర్, బట్ యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. సో ఎవ్రీథింగ్, ఎన్ని షేప్స్ అయినా సరే వచ్చేసి చేసేయండి. How many different types of shapes can be formed using 12 sticks? How many different types of shapes can be formed 6 sticks? So 5 sticks toni, 12 sticks toni, 6 sticks toni మీరు ఎన్ని షేప్స్ చేయగలుగుతారు క్రియేటివ్గా అనేది చేసేసి వాటిని నెంబర్ ఇక్కడ వేయండి. అండ్ మీకు వీలైతే ఆ చేసినటువంటి షేప్స్ని ఫోటోగ్రాఫ్ తీసి నాకు పంపించండి. ఓకే, రైట్. ఒకవేళ బాగుంటే మన ఛానల్లో మళ్ళీ మీకు హోంవర్క్ని లాస్ట్ మీరు పంపించినటువంటి హోంవర్క్ని నెక్స్ట్ వీడియోలోని మీకు చూపిస్తాను. ఓకేనా? మీ పేరు కూడా రాయటం మర్చిపోకండి. పేరు, మీరు 3rd క్లాస్ కదా, ఎక్కడ మీ ఊరి పేరు కూడా రాయండి. రైట్, నౌ లెట్ us move on to the next activity. Pooja and her brother started arranging some match boxes on the paper. Can they arrange them without leaving any gap? Yeah. Now they took some bangles and placed them on a white paper. Is it possible to arrange them without any gaps on the paper? So these are 2 activities. ఇక్కడ మనకు 2 activities ఇచ్చారు. The first activity is Pooja and her brother started arranging some match boxes on a paper. Can they arrange them without leaving gap? మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ అరేంజ్ చేస్తారా లేదా అనేది చూడమంటున్నారు. సో ఇది చేస్తారా చేయరా అనే దానికి మనం ఒక చిన్న వీడియో చూద్దాం. లెట్ us watch whether it is possible or not. Okay, వీడియో చూద్దామా మరి ఇప్పుడు మనం? రైట్, yeah. Hello children, now we are trying to keep match boxes on this A4 sheet, and we have to keep without gap. So without leaving any gap we have to keep these match boxes. Let us count how many match boxes will this A4 sheet can hold on it. So how much place is occupied by these match boxes? సో ఇక్కడ మ్యాచ్ బాక్సెస్ని మనము A4 షీట్ మీద ఎన్ని మ్యాచ్ బాక్సెస్ గ్యాప్ లేకుండా పెట్టగలం అనేది మనం చూస్తున్నాం. సో ఖాళీ అగ్గిపెట్టెలు మీరు ట్రై చేయండి. సో ఎంటీ మ్యాచ్ బాక్సెస్ కలెక్ట్ చేయండి అండ్ ట్రై టు మెజర్ దిస్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాచ్ బాక్సెస్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు do this without leaving gap. It's a nice view. So these are the old match boxes and some empty match boxes, some are new. So right now it is filled up with the match boxes. Right, let us count them. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. So total 32 match boxes on A4 sheet, A4 white paper. మిగతా మనము గ్యాప్ లేకుండా how many match boxes we can keep? 32 అగ్గిపెట్టెలు మనం A4 షీట్ మీద పెట్టవచ్చు. ఇప్పుడు మీరేం చేస్తారంటే, now you have another homework, that textbook, your textbook is there. You have to measure your textbook with these match boxes. మీ టెక్స్ట్ బుక్ మీద ఎన్ని మ్యాచ్ బాక్సెస్ పడతాయి అనేది మీరు నాకు చెప్పాలి కౌంట్ చేసి. ఓకే అండి, రైట్, థ్యాంక్ యూ. So right now we have watched the video now. Let us move on to the next activity. Now they took some bangles and placed them on a white paper. Is it possible to arrange them without any gaps on the paper? Is it possible? సో పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం. మనం ఇప్పుడు మళ్ళీ అవుతుందా లేదని మనం దీంట్లో వచ్చిన వీడియోలో చూద్దాం. రైట్, సో డియర్ చిల్డ్రన్, వీఆర్ ట్రయింగ్ టు keep bangles without gap on this paper. So just 1 and 2. But when we keep these bangles nearer, here we are finding a gap. So we have kept match boxes without gap, but we are unable to keep this these bangles on this paper. సో రైట్, ఇందాక మనము మ్యాచ్ బాక్సులు పెట్టాము గ్యాప్ లేకుండా, బట్ చూడండి ఇక్కడ హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, గ్యాప్, హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్, హియర్ ఇస్ ఎ గ్యాప్. సో వీ కాంట్ కీప్ బ్యాంగిల్స్ ఆన్ దిస్ వైట్ పేపర్ వితౌట్ గ్యాప్. గ్యాప్ లేకుండా మనం ఇక్కడ పెట్టలేకపోతున్నాం. ఇక్కడ కూడా మనకి గ్యాప్ వచ్చేసింది, అన్ని చోట్ల గ్యాప్ వచ్చింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ రౌండ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ సర్కిల్. You know very well about circle, what is circle and what is rectangle and what is square and what is a triangle, right? So you have to do the same and take a photograph and submit to our WhatsApp Telegram group, that is Easy Teach with Praveen. Thank you very much. So right, we have watched this activity. So possible ainda కాలేదా? సో దేర్ ఆర్ స్టిల్ సమ్ గ్యాప్స్ ఇన్ దట్ పేపర్. సో బ్యాంగిల్స్ పెట్టినప్పుడు మధ్యలో కొంచెం మనకి గ్యాప్ అనేది వచ్చింది, అండ్ వేర్ యాజ్ మ్యాచ్ బాక్సెస్తో దెర్ ఇస్ నో గ్యాప్, దో ఆల్ ద పేపర్ ఈజ్ filled with the match boxes. Now let us move on to the next activity. So right, see 3 types of flooring in different houses. Identify the shapes in the and draw the shapes in the given boxes. So there are the floorings are there, కొన్ని 3 types of floorings are there. ఫ్లోరింగ్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇక్కడ మనకి ఏ షేప్ ఉందనేది ఐడెంటిఫై చేసి ఆ షేప్ ఇక్కడ డ్రా చేయాలంట. సో హియర్ వీ కెన్ ఫైండ్ దిస్ షేప్. సో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్. సో దిస్ షేప్ వీ హ్యావ్ టు డ్రా హియర్. దిస్ ఈస్ ద షేప్ and all sides same length is there. So this is the shape, and this floor on this second one we are watching this one. So this is the shape, this is the rectangle shape. The first one is the square and this is the rectangle. And now here we can watch what shape? This is the triangle. So same shape in different angles. Okay, so this is the triangle. This floor is made up of using these shapes. So this is the triangle shape. Now write in your textbook same as it is on the screen. And okay, right, let us move on to the next topic. Right, take a paper, fold it shown in the picture and make a boat. So ఈ పిక్చర్లో చూపించినట్టుగా పేపర్ను ఫోల్డ్ చేసి బోట్ తయారు చేయమంటున్నాడు. మీకు తెలుసా బోట్ ఎలా తయారు చేయాలో? లెట్ us watch, చూద్దాం. So right children, now we are going to fold this paper into so many times and then we will get a shape. What is that shape? You have to guess and tell us. Okay, so this is a rectangle paper. In order to make it as a square paper, we are folding and tearing some paper here. So you have to just fold like this, right, and fold straightly like this. So you fold backwards also like this, and you have to tear off this paper. You have to tear this paper very carefully
so it is very strong. We have to do it for another time also. Right, otherwise you can cut with the scissors also. Right, now we have got this paper. This is of square shape, so all sides are equal. This is the square shape. Now let us fold it so many times in order to get the shape. Okay, right, now we are folding like this. This is the first fold. All of you observe carefully. First fold. Okay, then the second fold like this into the exact half. Right, this is the second fold. Now count this: 1, 2 and 3. You have to take 3 into one side and the other 1 into one side. Okay, now open like this. Okay, and make a shape like this. Right, just hold these ends and just drag like this. Now you will see one shape. Right, nice. Look at this shape. What is this shape? What is it? Right, very good. It is a paper boat. Very good, nice. This is a paper boat. We have folded this A4 sheet into many times and we have converted as a paper boat. Right, now there is a homework for you. You have to make a rocket. Take a piece of paper and try making a boat yourself, then try to make a rocket. So you just do these both. You just make a paper boat and a rocket, right? And just take a photograph of your work and send it to Easy Teach with Praveen Telegram channel. Okay, right, thank you very much. So right, we have already made a paper boat. Now let us enter into the homework. Take a piece of paper, try making a boat yourself and then try to make a rocket. నేను బోట్ ఎలా తయారు చేయాలో చూపించాను. యూ హ్యావ్ టు మేక్ యువర్ సెల్ఫ్ ద రాకెట్. రాకెట్ తెలుసు కదా. సో పేపర్ రాకెట్ని ఎలా విసిరేస్తారు మీకు తెలుసు కదా, చిన్నప్పుడు ఆడుకుంటూ ఉంటారు, మీరు బాగా ఆడుకుంటూ ఉంటారు కదా. సో రైట్, లెట్ us మేక్ ఇట్ అండ్ టేక్ ఏ ఫోటోగ్రాఫ్ అండ్ సెండ్ ఇట్ టు మీ ఆన్ Easy Teach with Praveen channel Telegram group. Okay, right. Now some shapes are given below with the different colors. Color the shapes in the picture with the same color as shown in the below. So ఇక్కడ మనకి కొన్ని షేప్స్ కి కలర్స్ ఇచ్చారు, అవే కలర్ మనం ఇక్కడ యూస్ చేయాలన్నమాట. So right, here is the green color is there for triangle and we are selecting the green color. Now you have to fill the all triangle shapes with the green color. So like this you have to take a crayon and like this you have to fill up the color. Okay, right, and here is the, for all the triangles you have to do that. For all the triangles, even the big triangle also same shape. So like this you have to fill up the color. అన్ని ట్రయాంగిల్స్ లో మీరు సేమ్ షేప్ సేమ్ కలర్ యూస్ చేయాలి. ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా ట్రయాంగిల్స్ అన్నిటికీ, సో ట్రయాంగిల్స్ అన్నిటికీ గ్రీన్ కలర్ వేసేయండి. అండ్ హియర్ ఇస్ బ్లూ కలర్ దేర్, లైట్ బ్లూ కలర్ ఇస్ దేర్. సో యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద లైట్ బ్లూ కలర్ అండ్ ఫర్ ద సర్కిల్కి లైట్ బ్లూ కలర్ వేయాలి. బయటికి వెళ్ళకుండా నీట్గా వేసేసి నాకు మొత్తం పిక్చర్కి మీరు ఇలా కలర్స్ వేసిన తర్వాత పంపించండి, నాకు ఫోటో తీసి పంపించండి. ఓకేనా. అండ్ నెక్స్ట్ రెక్టాంగిల్కి ఏ కలర్ చూడండి. యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ద కలర్ ఫర్ ద రెక్టాంగిల్. విచ్ కలర్ ఫర్ ద రెక్టాంగిల్? ఇట్ ఈస్ రెడ్, ప్యూర్ రెడ్. సో for rectangles, so this is a rectangle and here the color is red and you have to take red color for the rectangles and neatly గీత నుంచి బయటికి పోకుండా నాలాగా కాకుండా నాకు రాదనమాట, నేను పిచ్చి పిచ్చిగా గీస్తున్నాను. అండ్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ వెరీ నీట్లీ. అలా చేసేసి మీరు మొత్తం పిక్చర్ నాకు పెట్టేసేయండి. అండ్ నౌ నెక్స్ట్
మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత look at the picture, the peacock, and answer the following. Picture of the peacock చూసి దీనికి ఆన్సర్ ఏమి. How many rectangles are there? ఈ షేప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయాలి మీరు. How many rectangles are there? Here is 1, 2, 3, 4. So how many rectangles are there? 4 rectangles are there. And how many circles are there? How many rounds? How many circles? Here it is 1, 2, 3, 4, 5, 6. How many are 6? And how many triangles and how many squares? You have to count. మీరు అన్నీ నేను చేయను కదా పనులు, మీరు చేసేయండి. సో ట్రయాంగిల్స్ ఇక్కడ కొన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఉన్నాయి, అంటే ఇక్కడ పెద్దది ఉంది. దేన్ని మర్చిపోకుండా యూ హ్యావ్ టు కౌంట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ answer these two. So these C and D are homework for you. I have filled up A and B and you have to do the C and D. Okay, right. Now how many rectangles are there in the picture? Each picture count them and write in the. So ఇక్కడ rectangles ఈ picture లో ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేయమంటారు. Here it is 1 and 2, it is 3, and the big one is ఇక్కడ ఉంది కదా పెద్దది ఒకటి, ఇదొకటి 4, రైట్. సో ఇంకా ఏమైనా ఉన్నాయా? 1, 2, 3, 4. That's all. So 4 rectangles are there, and here this is 1 and 2 and 3 or 4, and here we can find this one also. This is 5 and this is 6, and the big one is 7. Okay, and this is also a rectangle 8, and this is also a rectangle 9. So we can found 9 rectangles in this picture. Okay, right. Like this you have to count these pictures. So how many triangles are there in each picture? Count them and write. So here you have to count the triangles. This is a 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and the big large one is the 5, isn't it? Right, these are 5, and you have to count how many are there. You can make a 5 and blank and fill up this blank by counting this one. This is homework for you. You have to count yourself how many triangles are there and count them and write the answer there. Okay, right. And count and write how many rectangles are there, triangles are there, squares are there. Here is a picture. This is the last, and this is also homework for you. Just you count and enjoy. ఏం చేయాలంటే పెన్సిల్తో గీసుకొని కౌంట్ చేసుకోండి. నేను ఎలా అయితే ఇప్పుడు స్క్రీన్ మీద వేసానో అదేవిధంగా మీరు కూడా పెన్సిల్తో గీసేసుకొని కౌంట్ చేసి ఎన్ని ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని స్క్వేర్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రెక్టాంగిల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి ఆన్సర్. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అండ్ ప్లీజ్ ఈ వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. మీకు నోటిఫికేషన్, నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అండ్ మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇప్పటి నుంచి వీడియోస్ వస్తూనే ఉంటాయి. సో ఇంతకుముందులాగా గ్యాప్ అనేది రాదు. సో మీరు ఇంత బాగా ఛానల్ని ఆదరిస్తూ ఉన్నారు. సో గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలందరికీ కూడా రీచ్ అయ్యే విధంగా ఈ ఛానల్ లింక్స్ని షేర్ చేయండి. దే విల్ స్టడీ దెమ్సెల్ఫ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ కోఆపరేషన్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే. జై హింద్.